ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن اسمي عبد الله في الإسلام، وسابقا كان اسمي إيمانويل، وأنا أخوكم من فرنسا، وأسلمت قبل 7 سنوات هناك، والآن أنا طالب في جامعة المبدأ العظيم الجميل وما عرفته، مع أنني رأيت صور من الحرم في أمريكا، وأنا سألت الشباب ما هذا ما عرفت أنه الحرم، سألتهم يعني كنت أريد يعني العبادات، هذا هو الحرم، هذا نفس اللي أنا أعبد، كنت أعرف يعني أن في إله وفي يعني يوجد شيء وقوة، يعني ما أدري كيف تسمى يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كيف أسلموا، والذي نستضيف في كل حلقة منه ضيفا جديدا يحدثنا عن رحلته إلى الإسلام وكيفية اعتناقه لهذا الدين. ويشاركني في التقديم والترجمة أيضا الشيخ صابر من أمريكا. حياكم الله وبارك فيكم. أعزائي المشاهدين، رحلتنا لهذا اليوم بدأت تحديدا من واشنطن من أمريكا، وانتهى بها الحال في المملكة العربية السعودية. يحدثنا عن تفاصيلها وحيثياتها قائد هذه الرحلة الشيخ عبدالشهيد، وهو من أمريكا. حياك الله معنا أبو محمد. جزاك الله خيرا. بداية لو تعرف السادة المشاهدين عن نفسك. Tell us about yourself briefly. Well, I'm from Washington, D.C. I currently teach at the University Preparatory Program at El Faisal University. It's a program started by King Faisal Foundation. I teach English there, and I'm a graduate of Columbia University in the city of New York, where I got my bachelor's, and I'm also a graduate of the School for International Training in Brattleboro, Vermont, where I did my Master's of Arts in Teaching. And your name before Islam? My name before Islam, and currently now is Maurice Murphy. Okay, and you are married? Yes, I'm married. Yeah. Children? Yes, I have one son, Mohammed Murphy, and your age? And I'm 26 years old. Yeah. فهذا أخونا عبدالشهيد، سابقا موريس مورفي، هو في 26 من عمره، متزوج وله ولد محمد، وهو مدرس في جامعة الفيصل، يدرس اللغة الإنجليزية. هو خريج جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، ويحمل الماجستير من جامعة في فرمانت. جميل. لو يحدثنا عن حياته السابقة، ديانته وما إلى ذلك. Tell us about your life before Islam, your previous religion. Well, I was raised Christian. I spent a good amount of my time at church, going to I was in the YPD, the Youth People's Department. Also, I used to sing in the choir. And I was a student, and I was also an athlete. I played basketball. Eventually, I started having questions about Christianity, as far as, why do I need to worship Jesus? I believed in him, and I believed in his mission and all those other good things, but I didn't necessarily understand why it was I had to worship him. So as I transitioned from high school to college, I started asking more questions, and I attended Bible study, as well as some courses about Islam, and eventually I ended up embracing Islam. Yeah. أخونا تربى في أسرة نصرانية، وكانت الأسرة نشيطة يعني في الكنيسة، كانوا يحضرون باستمرار، وهو كان حريص على الحضور في الكنيسة ودراسة الإنجيل بالجماعة، وكان من الشباب النشيطين في الكنيسة، وكان من المغنين، فجزء من عبادتهم الغنى في داخل الكنيسة. وكان رياضيا، كان يلعب كرة السلة في الثانوية في الجامعة كذلك، ووصل إلى يعني نقطة في حياته بدأ يسأل نفسه لماذا أعبد عيسى؟ أنا أؤمن به وأؤمن برسالته، ولكن لماذا أعبده؟ ففي هذه المرحلة بدأ يسأل بعض الأسئلة، وهذه الأسئلة ولله الحمد أدت إلى هدايته ودخوله في دين الله الحنيف. لو حدثنا عن هذه الأسئلة تحديدا أو السلبيات إن صح التعبير عن الديانة السابقة لديه.
Tell us more specifically about the questions that you had that Christianity couldn't answer, that Islam did answer for you. Well, the major issue was, the three in one, the Trinity, where you're to believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit. I didn't understand that if we believed in God, why it was imperative for us then to worship or to manifest our worship in going through Jesus to get to God, and then also in going through the angel Jibril again to get to God. How can all three of these people be one? Or how could they serve as intermediaries, for me to get to God? That was one of the first issues. But then also, in addition to that, was issues regarding the death of Jesus. Him being crucified and then being resurrected, and then taking on the sins of humanity. I didn't see, if God is just, why would He make another human being, whether he's a prophet or messenger, have to, take on the sins of humanity? That didn't make sense to me. And in the Christian belief, that Him taking on the sins of humanity means essentially that human beings are not responsible. That they have those sins. Right, that we're not responsible for our actions per se, but that since He suffered for us, that despite what we do in this life, that we will be atoned in the hereafter. And that's what they believe, but I didn't necessarily believe that. And there's different manifestations of that belief. All Christians don't believe it that way, but in my church we did. So I had issues regarding that. وجد شيئين رئيسين في الاعتقاد النصراني وقد أشكل عليه. الأول هو التثليث. فإن النصارى يؤمنون بما يسمون التثليث، وهو الأب والابن والروح القدس. ويقولون بأن الأب تعالى الله عما يقولون هو الله، والابن هو عيسى، وأن الروح القدس هو جبريل عليه السلام. ففي الحقيقة أخونا كان على الفطرة وأشكل عليه هذا الاعتقاد ولم يقتنع به، فبدأ يسأل إذا كان إلهنا، إذا كان خالقنا وربنا واحد ونؤمن به ونعبده، لماذا يجب علينا، لماذا يتحتم علينا أن نصرف العبادة لابنه أو لرسل أو لرسول من رسله أو نبيا من أنبيائه؟ لماذا؟ هذا أشكال عالي. هذا أول شيء التثليث. وكيف يتحد ابن وأب وروح قدس، وكيف يكون أصلا، كيف يكون للرب، كيف يكون له ابن؟ فهذا أول شيء أشكال عليه. والشيء الثاني هو basically, the atonement of sins for, في الاعتقاد النصراني يقولون بأن عيسى عليه السلام يحمل معاصي البشر كلهم. يقولون بأنه صلب، ونعلم أن هذا ليس بصحيح، ولكن النصارى يقولون بأنه صلب، وبسبب تألمه من أجل البشر أنه تحمل جميع ذنوب الناس، فكل من آمن به سيدخل الجنة بغض النظر عن معاصيه. فهذا في الحقيقة ليس العاقل لا يؤمن به. كيف يستوي الشخص الصالح والذي حياته كله مملوءة بالمعاصي؟ فأخونا لم يقتنع بهذا الاعتقاد، وهو مما أدى إلى هلاكه. نعم، هذا في جانب الاعتقاد. على مستوى العبادة وأداء الطاعات، بالإضافة إلى الغناء الذي كان يؤديه في الكنيسة، ما الأعمال التي يقوم بها أيضا؟ So you found some things in the creed, the theology of the Christian sect, that were problematic for you. Were there also things in their acts of worship or their interactions with people that led you to disbelieve them? I think we have to be careful because, as we know, there are Muslims who don't necessarily implement Islam correctly, and we try to tell others not to judge, people or judge Islam based on the acts of Muslims. But nevertheless, definitely, I saw that, and it's not with all Christians, but I did see, the jumping up and down, the worship of, the singing and dancing. I saw that to
I mean, to a certain extent, it might feel good for human beings, but I saw it as a distraction to, really paying attention to the issues of one's creed, and the way that one manifests his belief in practice. I saw that to be lacking. That often you would find Christians, acting without knowledge, and I saw that to be problematic. Also, I would ask questions regarding, the Trinity and things of this nature, and I would receive different answers. And these are from people who were to be learnt, in their belief. And this we're talking about within the same church. So, issues like that. But also, when you look at the scholars here, for the most part, I would say that all the scholars I've come across tend to embody Islam, right? They're not like the regular people. They actually act, it's manifest in their actions. But with certain pastors and reverends, they would be doing, things that wouldn't be appropriate even in the creed of Christianity. Openly in public? Well, yeah, some of them. Yeah, some of them. Yeah. So, and that's a gross overgeneralization. I mean, all people aren't like that, but. أخونا قد لاحظ على أتباع كنيسته بعد التقصير في عباداتهم وتصرفاتهم وبدأ يشك في اعتقادهم، ولكن قال بأنه يجب التنبيه على شيء، وهو أننا لا نستطيع أن نحكم على اعتقاد ناس بسبب تصرفات أتباعهم، لأننا نجد بعض المسلمين لا يدفعون الإسلام حقيقة الاتباع، فلا نستطيع أن نقول بأن الإسلام ليس بصحيح بسبب لأن الأتباع عندهم تقصير وعندهم معاصي، فهذا شيء. ولكن قد لاحظ من أتباع الكنيسة وحتى من القساوسة في داخل الكنيسة بعد التقصير في سلوكهم وفي علمهم. فمن عباداتهم التي أشكلت عليه هو الرقص والغنى يعني في داخل الكنيسة، ويعتبر من العبادات، والقفص وهذه الأمور. وأيضا أنه سأل بعض الأسئلة للعلماء في الكنيسة القساوسة، وقد يجيب الواحد منهم بجواب والآخر يجيب بجواب مختلف تماما، فوجد منهم يعني الجهل عموما بأنهم يعملون بدون علم، ليس لهم علم. وهو يقول بخلاف علماء هذا البلد المبارك، ويقول أن العلماء هنا يمتثلون يعني سلوك الإسلام وأخلاق الإسلام ولله الحمد. العالم هنا في صاحب الاعتقاد السليم هو نرى اعتقاده في سلوكه وفي تصرفاته مع الخلق. جميل. لو تحدثنا أيضا عن الأسرة لديك، كيف كان تمسكها بالدين؟ بمعنى يعني هل كان لها دور في ذهابك الكنيسة الأسرة؟ So tell us about your family's level of practice of the religion, and how active were they? How much influence did they have in your religiosity? Okay, meaning people in my family who were Muslims. When you were a Christian, so how religious were they, and how much influence did they have in your faith and your practice in the church? In the church, yeah, I would say for the most part, my family is pretty religious. I would say that my mother and father they divorced when I was 7, but they still remained in the church. So I would say I was a child who grew up in the church. I grew up with faith being around me. As I said earlier, I used to go to and be a part of the youth people's department. I used to sing in the choir. Comparing your family with the majority of other American families, for example, your classmates in school, would you say that yours was an exceptionally religious family? I would say more religious than the average. Yeah, than most. Yeah. كانت أسرة أخينا أسرة متدينة ومتمسكة بتعاليم النصرانية، بخلاف معظم الأسر العوائل الأمريكية، فكانوا متمسكين بالدين. وأباه قد طلق أمه وهو صغير، ولكن كلاهما ما زالوا متمسكين بتعاليم النصرانية والحضور في الكنيسة. فهو كان نشيط وتربى في بيئة نصرانية خالصة. جميل. لو حدثنا أيضا عن الإسلام، يعني أول ما سمع عن الإسلام. What was the first thing that you heard about Islam? Malcolm X.
Yeah, Malcolm X and the Nation of Islam, which we understand now, of course, not to be proper Islam. But that was the first time I had heard about Islam. How old were you? I was approximately maybe 7 years old. 7 years old. Maybe 6 or 7. Yeah, very young Personally, age. you know anyone who's involved with them? I had uncles who were sympathizers of the Nation of Islam. They weren't actually in the Nation of Islam, but they were sympathizers. And eventually they made the transition to Islam. But I'm sure that question will come later. Okay. فأول ما سمع عن الإسلام كان في عمر صغير، وهو في السابع من عمره، وابن 7 سنوات. وكان له بعض الأقارب ليسوا لم يدخلوا في هذه الجمعية أو هذه الفرقة، ولكن كانوا متعاطفين معها، ألا وهي أمة الإسلام، the Nation of Islam، وهي فرقة أمريكية ليست بمسلمة، ولكن يسمون أنفسهم مسلمين. لهم اعتقادات باطلة، وأتباعهم من الأمريكان السود يعني فقط. ومن ضمن أتباعهم رجل اسمه مالكوم إكس رحمه الله تعالى، كان من ضمنهم، وأعرف بطلانهم فتركهم وتمسك بالإسلام الصحيح. جميل. ايش اللي كان التصور عنه يعني، وحدثنا اول ما سمع، يريد التصور اللي كان يعرفه عن الاسلام ايضا. Okay, so you were first exposed to the religion by the Nation of Islam, and later on you found out about Orthodox Islam, the Sunnah. Right, right. And so, what was your perception of the religion at that point? And how much later was this? I mean, you know, I would come across Muslims, you know, throughout my life, but I would say the major change for me was when my uncles embraced Islam. And, you know, that happened when I was in middle school, you know, late middle school to early high school. These were your My mother's brothers. And they started, it was about 3 of them. 3 of them, Yeah, accepted Islam, yeah. Some of them aren't, you know, actually my mom's brothers, but as far as, you know, our family, you know, brings in a lot of people. It's an extended family, so I would consider them my uncles. But, yeah, so once they entered Islam, my family, they owned a bakery in Washington, D.C., and the bakery became a place of propagation, where, you know, so many people from my family eventually, as well as other people, other family members and other visitors, would later you know, enter Islam. But my uncles, you know, really believed in, you know, talking about Islam and trying to live Islam. And our place of business actually became a small dawah center. How so? Was it just word of mouth? Yeah, word of mouth, you know, seeing some changes, you know, in the way that my family, you know, was acting, you know, praying, you know, at the place, trying to get the business away from dealing in interest. Because one of my uncles, who was also in partnership with my other uncles, he was a Christian, you know, so having to explain to him why they need to make business decisions based on Islam, and things of that nature. And all three of these uncles were owners of the bakery. Well, one of them was, another one was, and the other ones, they invested in the bakery, and they would, you know, help out periodically, you know, from time to time. Yeah. فأول ما سمع عن السنة وعن الإسلام الصحيح كان في المدرسة المتوسطة، وثلاث من أخواله أسلموا، دخلوا في الإسلام، وكان لهم مخبز في واشنطن، وهذا المخبز أصبح مركز دعوة. فكل من دخل واشترى الخبز يعني كان الأخوال يدعونه إلى الإسلام، والناس رأوا يعني تصرفاته وكيف يعني وقفوا تعطل العمل من أجل الصلاة، وكيف تغيروا بعض السلوكيات في البيع والشراء من أجل اجتناب الربا. وكان له خال آخر نصراني لم يدخل في الإسلام، واجتنبوا التعامل معه من أجل البعد عن الربا. جميل. أيضا لو حدثنا عن الأفكار الخاطئة اللي كانت لديه تجاه الإسلام ومن أين يعني تلقاها. So did you previously have any misconceptions or, you know, bad understandings about Islam, and where did they come from? Well, being an American, you know, you often hear about how Islam, you know, in regards to women, you know, is oppressive. You know, also how Islam is a bit archaic and outdated. But the beautiful thing about my embrace of Islam is I didn't actually embrace Islam when my uncles did.
but rather, I would go and study and compare myself, Christianity and Islam, as well as other belief systems. And when I got to the university, Columbia University that is, my sophomore year, my second year of college, 9/11 happened. And I actually witnessed this with my own eyes. I saw the planes hit, and where I was. Not on TV, in person. No, in person. I saw it hit on TV, but in the dormitory that I stayed in, if you know Columbia, it overlooks downtown New York. So immediately once I saw the news anchor mention it, and I saw it on TV, I looked downtown, and I could see the smoke, and then I saw the next plane come and hit again. So this impacted me. And in the Ivy League, many people come. I should say many people in the Secret Service of America come from the Ivy League, and also government officials, like Obama and other people, right? So I started taking courses from a professor named Richard Bouillet, and he actually translates Bin Laden tapes for the FBI. He's a professor at Columbia, but he's very Islamically friendly. And I took his course entitled America and the Muslim World, and in this course he talked about the different sects of Islam. And he went to detail about each, the Ahl Sunnah, the Shiite, and also the Sufi. And I studied this, and when I came to the Quran and the Sunnah, to the Aqidah, Sahiha, I mean, it's evident, it's wadih, it's clear. And also, when you look at it in the framework, because at that time I was very much, political. But if you look at the Islamic society, from the text, you can see how the perfect society was created. And Allah even says in Surah Al-Rahman, don't transgress due balance. Basically, I've set up the balance, so don't transgress due balance. Meaning that everything is set. From if we're talking about creed systems or political systems or educational systems or so on and so forth, international systems, the way that nations relate, all of that is in Islam. So to me, you can't find that in any other religion. You can only find it in Islam. So once I saw that, after studying that course and after 9/11, I entered Islam. So yes, I had misconceptions, but once I took that course and I met Muslims and interacted with them, I could see, past the veil of deceit, if you will. قبل دخولي في الإسلام كان لديه بعض سوء التفاهم عن الإسلام وبعض الأفكار الخاطئة، وهذا بسبب وسائل الإعلام في أمريكا. فهم يصورون الإسلام كأن الدين يعني يظلم المرأة، وكأن أتباعه إرهابيين. فكان لديه هذه الأفكار. ولما دخل في الجامعة كان يدرس في مدينة نيويورك، وكان موجود عند أحداث 11 سبتمبر، ورأى الحادث بعينه. وكان هذه الجامعة مشهورة بالسياسة، وخريجيها يعني نشيط في السياسة الأمريكية، ضمنهم أوباما وغيره. فبدأ يدرس الإسلام كنظم للمجتمع، وكان أحد الدكاترة في الجامعة يشرح عن الإسلام ومن المستشرقين، ويفرق بين الجماعات الإسلامية السني والشيعي وإلى آخره. فلما رأى مذهب وعقيدة أهل السنة والجماعة اقتنع بأن هذا السلوك هذا صالح لكل زمان ومكان ولكل مجتمع، وأزالت عنه هذه الشبه وهذه الأفكار السيئة عن دين الله تعالى. جميل. تحدثنا عن الأفكار السيئة عن الدين السابق والتساؤلات التي كانت لديك، أيضا عن الدين الإسلامي وما الذي شدك فيه. حدثنا أيضا متى تولدت لديك الفكرة في الدخول للدين الإسلامي؟ So, talk to us about some of the things that you saw wrong in Christianity, some of the things you saw right with Islam. So when exactly did the idea of becoming Muslim yourself come into your head? So it took place, I would probably say, my first year of college. I was studying both Islam and Christianity and really trying to find my way. Because I didn't stop becoming Christian, but I stopped attending church, and because I was searching. I wanted to find out what was correct. And so I would say, some issues that I had again with Christianity really revolved around the Trinity complex. And I read, several books. One of them being the Book of Barnabas. One of the courses that you have to take at Columbia is a humanities course. We take many humanities courses, but one of them is entitled Contemporary Civilization.
And in this course, we analyzed pieces from the Quran, but also pieces from the Bible, obviously in a non-religious way. But when looking at the Bible, one book that I came across was the book of Barnabas. And in this book, and if I'm not answering the question, you can direct me. But in this book, you'll read that Barnabas was a disciple of Jesus, and he mentioned, how Jesus, stated that he's not God, but he, is a messenger. And if you look in the original Catholic Bible, you'll still find some of these books, but a number of them were actually burnt later on. We can all derive, why they were burnt. Yeah, for obvious reasons. But so in short, you were researching and comparing religions, right. And you found that not only with Islam that you found the truth, but what supported that within the Christian texts themselves. Exactly. فكان أخونا في فترة بحث في أول سنة دخل في الجامعة، وكان يبحث ويقارن بين النصرانية والإسلام، وفي نصوص القرآن، في نصوص الإنجيل، وفي بعض الأجزاء من الإنجيل يعني لم تطبع وهي ساقطة أو في المكتبات القديمة. اطلع على أحدها وهي كتاب برنابس، ووجد فيها أقوال صريحة في البيان بأن عيسى ليس الإله، وهو يصرح بأقواله في هذا الكتاب بأنه رسول من الرسل وليس بالإله. فهذا مما أقنعه. Yeah, one other thing coming to mind was also the issue of language. If you look at Islam, the Quran is still in Arabic. It's preserved. But if you look in English, it's gone through several different, not English, if you look at the Bible, it's gone through several different languages, and they have many translations of it, and so on and so forth. So, the real speech of God, can be skewed. There are many Christian sects who actually admit to the fact that the text is skewed. And when in Islam, we know that it's perfect. شيء آخر بأن الإنجيل هو كتاب محرف، وهذا شيء معروف ومعترف به حتى بين النصارى، يعترفون بهذا الشيء بأن هناك عدة ترجمات، وأن كل ترجمة كلما ترجم الكتاب يعني زال بعض معانيه، والقرآن ولله الحمد ما زال محفوظا في لغته الأصلية. والمترجمون يعرفون بأن القاعدة الأولى عندهم أن الترجمة خيانة النص، فالإنجيل ليس موجود في لغته الأصلية وهو محرف، فهذا شيء آخر أقنعه بأن الإسلام هو الدين الصحيح. جميل. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ولا زلنا في مرحلة البحث مع الشيخ عبدالشهيد، ونكمل في الحلقة القادمة ما الذي حصل بعد تحوله إلى الإسلام. فإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن اسمي عبد الله في الإسلام، وسابقا كان اسمي إيمانويل، وأنا أخوكم من فرنسا، وأسلمت قبل 7 سنوات هناك، والآن أنا طالب في جامعة الأمريكى. المبدأ العظيم والجميل وما عرفته، مع أنني رأيت صور من الحرم في أمريكا، وأنا سألت الشباب ما هذا ما عرفت أنه الحرم، سألتهم كنت أريد العبادات، هذا هو الحرم، هذا نفس اللي أنا أعبد. كنت أعرف أن في إله، يوجد شيء وقوة، ما أدري كيف تسمى